movies for the global audience? ¿Qué hace el What cine de makes Hollywood so tan special? especial para la audiencia? The truth is, I think people are going to try to figure that out still for years. But for me, it's just simple. It makes you feel like a kid again, and that's what I saw in the beginning. It reminds you. Para Alan lo importante, o sea, la respuesta puede ser muy interpretable para muchos de vosotros, pero para él el cine de Hollywood le hace sentir de nuevo como un niño viendo películas. Well, it reminds you why you love movies in the first place. Y te recuerda por qué te gustan las películas desde el principio. Yeah, and I think like the industries like Hollywood, like look, I can work anywhere if I want to, more or less, right? I'm a little smart, a little clever. I can work. I sold everything I have, and I moved into this third world slum because I think they're geniuses, and I can't. Que él podría, realmente él está ahora en Hollywood, él podría trabajar en cualquier tipo de industria, en Hollywood o donde fuera, pero él decidió vender todas sus pertenencias para mudarse a una jaima en Hollywood, en Uganda. But part of it is that there's a purity to it somehow, where they're doing it with no hope of it ever coming to Spain or anywhere. They're doing it just for themselves, to enjoy it themselves. Y porque al final es un cine que se hace para disfrutarlo. El propio equipo que crea la película tiene que estar disfrutándolo y de hecho lo disfruta. And then there's the other part of, the intelligence and the creativity, meaning like he needed computers, so he taught himself how to build them out of spare parts, that there were no props. So okay, we have some wood here, let's carve a gun, let's make it here. Everything is invented. They need a dolly, so they get some metal and they make it work. Y aparte luego está la creatividad que aparejada a esta pequeña industria, donde si se necesita un ordenador portátil, pues se crea a partir de piezas sueltas, y si hace falta un traveling, pues también se improvisa con lo que tienen allí. No es que compren material de primera clase, sino todo es reciclado. Yeah, because for Isaac, but I think, like I've worked in film for a long time, and I was a festival director for a number of years, and some of my guests were like Guillermo del Toro or Martin Scorsese and this. And I know I sounded crazy 10 years ago. Now I sound a little crazy, but I think Isaac is on that level. Él ha sido, antes de estar en Hollywood, él fue director de un festival de cine, y entre sus invitados más importantes pues podemos citar a Martin Scorsese o Guillermo del Toro. Para Alan, en este momento, y aunque pueda parecer muy loco, Isaac Nawana, el creador de Hollywood, está al nivel de estos dos cineastas que previamente hemos mencionado. And it's because there's multiple talents. Okay, the same person that can teach himself how to build a computer in this can teach himself the editing software. And understand, he has no YouTube tutorials. He has to learn, what does this button do? What does that button do? At the same time, he invents a distribution method that works in the village. And then also the marketing, and how do you promote it like that. Y él considera que Isaac está a ese nivel porque es una persona que engloba dentro de su talante recibido muchísimos talentos. No es una persona que se esté viendo tutoriales de YouTube para aprender cómo manejar edición o distribución de las películas que él hace, sino que él directamente aprende sobre la marcha, para qué sirve este botón, para qué es lo que hace esto, y él en ese sentido ha incorporado todas esas facetas, todos esos conocimientos, y los lleva al efecto hasta el punto de tener pues, una industria ahora mismo realmente exitosa. And that's the quality that, like, you see if you speak with like Guillermo del Toro. It's many talents, and also just how do you organize 150 people with no money to keep working day after day after day, like in the beginning of. Y sobre todo la capacidad de poder coordinar a casi 150 personas con prácticamente cero recursos y conseguir al final del día pues los resultados previstos en el calendario de rodaje. Yeah. And so that's part of it. But the third part, and I think this is by accident, is that he's making genre films. Yeah. And it's either action films or like action kung fu or horror. And if you ask him why, it's like, well, because it's fun. It's like what people want to see, because he's trying to entertain, like Spielberg in a way. Like Spielberg wants to entertain. It's not like a decision so much. It is, but he's simply giving back what people want to see.
in his village. Y sobre todo al final el éxito principal, lo que hace tan atractivo el cine de Hollywood para la audiencia general, es producto de un accidente fortuito, y es el hecho de que él hace acción, Isaac hace acción kung fu, terror, y todo eso es lo que en el fondo el público general quiere ver y quiere disfrutar. De tal manera que al final pues nos encontramos con un cine que tiene muy buena demanda porque toca los palos que a la audiencia popular pues le gusta disfrutar. And the accident is, this is what we discovered, is that genre film itself is a language. Like if you kidnap, Y el accidente es ese, que el cine de género es precisamente... Yeah, because look, if I kidnap your daughter, okay, you're coming after me. You know, if I rob a bank, if I meet cannibals are never the good guys, okay? You can be in France and China, anywhere you want, Ecuador. We understand it, and it's a visual language like Buster Keaton. So it's just by accident, without intending it, it taps internationally in a way that something like drama does not, or a love story. Because love is different in each culture. Yeah, love in Afghanistan is very different than rural China, which is different than 1960s Spain, but cannibals are the same.